ta yaya ake kirkiran wayannan cryptocurrency din? So cryptocurrency sun kasu kashi biyu. Ainihin dai cryptocurrency da aka fara yi shine bitcoin. So bitcoin shine ainihin cryptocurrency. Duk wani kuma cryptocurrency din da ba bitcoin ba ana kiran shi altcoin, ma'ana alternative coin to bitcoin kenan. Alternative, alt, altcoin. So duk wani cryptocurrency din da ba bitcoin ba ana kiran shi altcoin, ma'ana alternative coin kenan. So akwai bitcoin, akwai altcoin. Altcoin su ne duk wani cryptocurrency wanda ba bitcoin ba, wanda a yanzu muna da kusan sama da 7,000 duk su ne wanda ake ce ma altcoin. So te ake kirkiran cryptocurrency. So a harkar computer akwai abin da ake ce ma, akwai software da ake ce ma open source. Abin da ake nufi da open source, za ka yi creating ɗin wani software ne ko kuma wani program, amma za ka bar shi in a public domain. Abin da ake nufi da in a public domain, inda kowa zai iya accessing ɗin wannan, zai iya accessing ɗin ainihin source code, ma'ana ainihin code ɗin da aka ƙirƙiro wannan software. Kowa zai iya gani, zai iya editing, zai iya modifying. So wannan ana kiran shi da open source. Open source ma'ana it's free for anyone to copy and modify. So ainihin code ɗin da aka creating ɗin bitcoin is an open source code. So that means it is free for anyone to copy and modify. Kowa zai iya copying ɗin shi. Yanzu haka in kana son naka source code ɗin bitcoin ɗin, za ka iya samu. In ka iya programming, za ka yi editing, ka ƙara naka inda za ka ƙara inda aka sa bitcoin, kai kuma ka cire ka mai da shi your name coin. In sunanka Aminu, ka mai da shi Amin coin. In sunanka Ibrahim, ka mai da shi Ibro coin. In sunanki Jamila, ki mai da shi Jamil coin, da sauransu. Kuma a sake shi ya tafi. So sanadiyan wannan bitcoin da ya kasance is an open source, shi ya ba da daman aka samu cryptocurrency da yawa, irin su litecoin, ethereum, dogecoin, ga dai sunan da yawa, kusan 7,000 ne ko sama da 7,000. So banda wannan kuma za ka iya zuwa ka kirkiri naka ta hanyar wasu platform da it is very easy to create, ba ma kai ba ma za ka yi amfani da code ba. So wannan software forking, ana kiran shi software forking, ma'ana ka je ka yi amfani da ainihin source code ɗin wani cryptocurrency, ka yi modifying, ka samar da naka. Ana kiran shi forking ne, software forking. Amma akwai platform ɗin da za ka iya zuwa kai ba tare da ka yi amfani da code ba. In za ka yi forking ɗin software, sai ka je ka ɗauko ainihin source code ɗin, ainihin programming code ɗin, sai ka ɗauko shi, sai za ka yi editing. So wannan sai kana da knowledge na programming. Misali kamar bitcoin, an yi amfani da wani programming language ne da ake kira C++. So dole sai wanda yake da knowledge na C++ zai iya editing ɗin bitcoin har ya ƙirƙira nashi. Kamar litecoin daga bitcoin ne, ainihin software ɗin bitcoin ne aka ɗauko, aka yi cire abin da za a cire, aka modifying ya zama litecoin. Akwai kuma bitcoin cash. So in baka da knowledge na programming, akwai hanyoyi daban-daban da, akwai platform daban-daban da mutum zai iya zuwa ya creating ɗin nashi. Misali kamar akwai crypto life, akwai coin creator, akwai wallet builder. Duk za ka iya shiga wayannan platform ɗin ka creating ɗin naka coin ɗin. Za su baka dama ne kawai ka sa sunan da kake so, me sunan coin ɗinka, guda nawa kake so kai creating. Saboda duk wayannan abubuwan kai da kake so kai creating, kai ne za ka specifying me sunan coin ɗinka, guda nawa kake so kai creating.
sannan is it going to be mintable or cap? Abin da ake nufi da mintable ma'ana za a ringa creating ɗin coin ɗin ne akai-akai ko capping ɗinsa za a yi. Kamar bitcoin is capped, cap, ma'ana an riga an ƙididdige iyakan bitcoin ɗin da za su existing gaba ɗaya a duniya, daga su ba za a ƙara samun wasu ba, sai dai wa'innan su ci gaba da circulated, so they are capped. Ma'ana there will only be 21 million bitcoin ever in this world. Amma ethereum is mintable coin ne. Me ake nufi da mintable? Duk bayan shekara ana ƙara ƙirƙiro wani ethereum ɗin, bayan shekara ana mintin ɗin wasu a sake su. So akwai coins ɗin da they are mintable, akwai kuma coins ɗin da they are capped.